quick background into this item. بلجنة السي سي The, ماس خلال سي سي ماس during 44 تمت CCMAS44, ملاحظة وجود اختلافات the في need طريقة to استخدام هذه harmonization the طرق names and التحليل format of analytical methods في principles in المواصفة CXS وعمليات was المراقبة، observed. وبالتالي تم تشكيل فريق عمل So an إلكتروني من EWGA خلال led by Brazil, البرازيل Chile وتشيلي was formed to أنجز الفريق continue the work due to مستويات the علمية خلال technical الفترة من complexity. يونيو 25 إلى يناير Consultations 26 between July وأخرى 2025 تحسينات and January وموحدة 2026 بحيث was يكون هناك conducted and the أفضل EWG استخدام proposed وأصيغ improvements and المعلومات الخاصة harmonized بالمنطقة structure. التحليل. طيب الشريحة التالية. باختصار الهدف من The هذه objective of the الاجتماعات work هنا هو توحيد المصطلحات to الاستخدامية harmonize في terminology مجال used for analytical method التحليل principles وتوحيد صيغة and ضابط to التحليل standardize the المواصفة format for provisions listed والمواصفة in الخاصة CXS234, بالأربعة، وكذلك تحسين improve الوضوح clarity, وتحسين الوضوح consistency, and والاستفادة من alignment المصطلحات with العلمية international scientific الدولية. terminology. باختصار فريق العمل In المشكل brief, the الآن EWG completed its عمله أو TORs مهامه and وقدم submitted the نتائج outcomes خاصة expected in the على Appendix شكل عدة 1 ملاحق، وهي in the ملاحق Annexes A و A B و to D, C A, B, و C, D. D. سنطلع عليهم إن شاء الله الآن. الشريحة التالية. Next slide. الملحق الملحق A Annex هو A, تم العمل Principles of تم Methods of عمل على Analysis إعداد قائمة موحدة لمبادئ طرق to التحليل prepare a unified list of the المواصفة analytical technique used in فكرة الهدف 234. في هذا الملحق هو تنظيم The طرق key التحليل حسب improvements is to التقنية alignment التحليلية with الأساسية، international terminology, بدل ما تكون الأسماء مختلفة and أو في instead of مواصفات using different غير terms and متفقة terminology, بين in أصول order to أخرى. have unified terms to be used. هذا التنظيم يساعد على توحيد فهم This طرق التحليل organization will بين help الدول الأعضاء، to تقليل remove of الالتباس في unnecessary تسمية الطرق، procedural وكذلك steps from الاستفادة principles مباشرة بالتقنية and to لدى ensure consistent expression of المختصين. analytical techniques. طبعا هذه القائمة تشمل فقط الطرق This الموجودة list will حاليا، include يجب several التنويه لها. techniques available القائمة تشمل currently. فقط الطرق Whether الموجودة to حاليا include only الموفرة. currently and principles are also future يعني techniques, or also هل future يمكن أن يتم techniques. إضافة أي تقنيات أخرى يمكن استخدامها مستقبلا أم لا؟ فهذه يعني نقطة So there is a تحتاج إلى possibility to توضيح. include the future terms الشريحة التالية. and techniques. طيب الملحق Annex يركز B على توحيد الاختصارات with regard to المستخدمة the acronyms and للمراقبة abbreviations وتقنيات to provide standardized التحليل. acronyms for طرق analytical التحالي techniques. العديد من التقنيات تكتب باختصارات مختلفة Several techniques are using لمنظمة أو different توظيف abbreviations وزارة and acronyms البحوث نفسها، or وهذا from the يسبب codex. نوع من عدم الاتساق. وبالتالي الهدف من هذا الملحق So هو the main اعتماد objective from this اختصارات annex is موحدة to ومعترف بها adopt unified دوليا، acronyms and abbreviations to be باختصار validated HPLC internationally GC وغيرها to ما هي improve clarity in codex من standards أبرزها، and to ensure consistent use وتصحيحها of في acronyms المواصفات واستخدامها من قبل المختبرات، وضمان and to أن جميع facilitate the الدول use of standards تشير إلى نفس and to ensure التقنية that all countries are referring to the same بنفس technique with the الاختصار. same وهذا terminology يساعد and same في الأخطاء abbreviation or العلمية acronym المستخدمة that في helps to unify المواصفة بشكل عام. scientific rhetoric and طيب dialogue. الشريحة التالية. شكرا. الشريحة سي. Annex C أو الملحق سي عفوا. هذا الملحق ملحق with سي regard to يتعلق the acronyms بالجهات for المنظمة standard method التي references تصدر طرق التحليل القياسية. for the وهدفه standardization هو of توحيد abbreviations طريقة of كتابة recognized اختصارات organizations and هذه reference الجهات أو bodies هذه المنظمات and داخل the way how to write these acronyms or بشكل standards جميل. in order to be بعض الملاحظات understandable to all countries. بعض الملاحظات أو في ملاحظة ظهرت خلال مناقشات قبل There was a note or هذا a remark during the الملحق، discussion وهي أن بعض on المواقع this annex المدرجة تشمل مجلات علمية وليست فقط enhances مواقع رسمية، transparency in citing وبالتالي هنا analytical أود means, التنويه أو التوضيح بحيث أن هذا also الملحق supports a يوحي consistent اختصارات منظمات referencing across تصدر codex طرق standards قياسية، أو ممكن and the أن points يشمل for مصادر consideration whether the علمية. list should only in standard organizations. باختصار حول الملحق Need تي. for a mechanism الملحق periodically الأخير update الملحق the last دي، annex, Annex D, وهو يعتبر من أهم الملاحق أو الملحق one of the الأهم most important annexes بوجهة نظر العديدين. يتعلق بتوحيد صياغة with regard to الكلمات harmonization of الموجودة provisions في المواصفة 2 3 4. in 234. أو The الهدف هنا proposed هو approach جعل جميع is to البنود introduce a والقيم structured بطريقة method to موحدة harmonize وواضحة provisions names in يسهل the 234 استخدامها to وتطبيقها من قبل facilitate the الدول use of the والمختبرات. standard.
by all laboratories and والعديد countries. من المقترحات في هذا بالنسبة لهذا And there are several الموضوع، recommendations ومنها in this توليد annex قائمة and other مهمة annexes, which is يكون including يأتي the البند اسم قياسي واحد. standardizing how تصل commodity بعض forms are المود described and المشابهين reviewing the مثل proposal to البنود التي remove sample تشمل أكثر preparation من as a separate عنصر. provision. كذلك مراجعة بعض Also المواصفات reviewing لتحضير العينة، some of the علما من أنها ليست sampling مقررة أو غير techniques ضرورية in في هذا order الجزء to avoid any repetition, من المواصفة، مع التأكيد بأن أي emphasizing تغيير جوهري ينفع any في المواصفة يجب change in the الاتفاق أو في standard أي مواصفة shall be يجب أن يرفع referred إلى اللجنة المختصة to the واللجنة competent المعنية. committee إذا كان التغيير علمي يجب أن for يحال إلى اللجنة discussion and المختصة consideration. الكوميونيتي كوميتي. الشريحة الأخيرة شريحة The last slide, التوصيات أو توصيات فريق other العمل. recommendations by the هي توصية EWG. عامة، هو This is a general دعم recommendation, which التوطين is مع the التأكيد على support الهدف من ناحية standardization and تحسين emphasizing الصيانة that والمرور the فقط، وليس support إعادة harmonizing النقاش provisions الإعلامي أو named السياسي supporting splitting combined السابقة. provisions as ويفضل discussed previously, and هنا member states here can support وضوحا more clear وواضحة definitions الدولية، وكذلك تعمل appropriate استخدام to their needs صيغة موحدة and to use a unified or standardized تحت terminology قاعدة or acronyms and abbreviations. وهنا نقطة ممكن Here is وجب a التنبيه point لها، that هو we need to أن clarify, هل سيشمل فقط that this annex will include الطرق only المعنية في المواصفة، أو the يمكن أن techniques يتم available تحديث in the standard التقنيات بشكل or to دوري be determined in the future periodically إذا ما دخلت تقنيات جديدة. if there هذا are new باختصار حول techniques. هذه This الشريحة. is the الشريحة end of my الثانية بالنسبة presentation. للتوصيات. Finally, regard to فيما يخص recommendations, الملحق سي، هناك regard to موافقة Annex حول C, إدراج بعض المجلات العلمية ضمن القائمة. standard methods لذلك قد references, يكون من المهم inclusion of التأكد إذا journals, كانت القائمة and مخصصة فقط clarification للمنظمات may be needed whether الرئيسية Annex أم C is تشمل مصادر limited to أخرى، standard وهناك organizations لبعض المجلات or العلمية التي broader يمكن الإنشاء references لها في قائمة مثل أناتيكا كيميكا أكتا، وهي مجلة مثل علمية like معروفة مشهورة، ولكن Analytica, Chemica, هل Acta. يعني الدكتور أمين قال So we can منظمة أو include all of مجلة these علمية journals سواء كانت ذات قيمة أم لا، يعني to avoid any يسمح بإضافتها discrepancies في هذا to be allowed to be added الملحق أم لا. in this annex. وبالنسبة للملحق دي توصيات، هو For دعم Annex تحديد D, أسماء الأحكام وفصل بعض harmonization الأحكام of المرتبطة provisions, مثل especially some provisions الكالسيوم included والمغنيسيوم. like وكذلك calcium, حذف، magnesium, هذه توصية حذف بند تحضير العينة